So yan, that's how it looks like. I love it! Yun yung family. Sobrang ganda sa state. Doon tayo sa pinaka-ulo para makita yung I'm here in the hotel. Time check. It's 1:11. Oh, it's lucky. And pinag-ano nila ako. 2 p.m. pa talaga yung check-in. But good thing, pinag-check-in na nila ako kasi maaga. Available na daw ang room. So I'm going to my room right now. And mag-relax muna. Okay, so let's go. Wow, I'm here. So, pagpasok mo, this is the bathroom. Yan, so we open it. Ayan, that's the bathroom. So, this you have the mirror here. So, and this mirror, and then this is the sink. And we have complimentary essentials here, the vanity kit. And then, ayan yung sink. So, alam nyo, sobrang nakakamiss kasi it looks like yung mga sink ng talagang very 90s, like yung mga pinupuntahan namin before. And right here, of course, the toilet, and this is the shower area. Wala na siyang ilaw. And then, so later, papakita yung room, pero kita na siya. This is a bathtub here, and then you have 2 towels. So, kitang-kita na agad. So, there's a blinds. Pwede mo naman palang ibaba. Ayan, ngayon ko lang nakita. So, I thought, parang very, siya, very kita. So, also here, and then right here, ayan yung closet mo. They have 2 sleepers. And then yan, gusto mo, pwede mo namang isara to lessen the light. Here, some water, tea. Ayan na yung meron. And then the big mirror here. Hi! So, this is the room. Twin beds, but we're really thinking na magpalit ng room kasi para medyo malaki kasi pupuntahin ko si tita ko at saka yung isa pamangkin na. So yan, merong light din dito. Tadan! So that's the ito yung bed. So medyo na yan, hinigaan ko na yan. And I want to show you this, my Harry Potter pouch. Ayun, sobrang cute. Look at that one. So ito, lagayan to ng mga ko. Ayan, lagayan niya ng mga charger ko kung anik-anik pa. And hi! So, may dalawang upuan if you wanna have coffee or tea. And then here, let me see what's our view. Let me see. Let's open. Do we have a view? Ta-da! Oh. One more. Ta-da! Oh. Unfortunately, I cannot open this one. Sabi nila, we're not allowed to open. So, sundan na lang natin. So, that's Philippine Sports Commission. And yung view ko, ayun yung pool. Bumaba na ako kanina, but I'll show you tomorrow how it really looks like. Merong jacuzzi, merong lap pool, and then there's a kiddie pool, but I'll show you tomorrow talaga para mas kita. And Carly will come here. So yan, that's how it looks like. I love it! I don't know sa inyo guys, pero I really love it. Gusto ko yung luma vibe. Nandito ako sa likod, sa ibang entrance, kabilang entrance. Sabi ni ate, nagtanong ako sa kay like the ate guard. Meron daw dito malapit na convenience, pero hinahanap ko pa siya. And umulan, girl. Umulan pala, lakas ng ulan. Oh my god, gosh, I feel like medyo masama yung pakiramdam ko. But no. Let's not claim that. Okay ako, I'm healthy. I am in good health. So wait lang, where's the convenience? Kantan niyo na. Yung yakisoba, walang sanawa. Yung yakisoba. Ito yun. Fried noodles. Yakisoba. Sorry. Yung parang orange. Savory.
I deeply love and appreciate myself. I embrace my femininity. But don't always tell you. This time, feeling ko naman ready na ako. All docs prepared and tinandaan ko yung mga tinuro sa akin kung ano yung mga isasagot at yun lang din naman ang sinagot ko doon sa immigration officer. Halo-halo na yung nararamdaman ko, kinakabahan ako na excited kasi after the interview malalaman mo agad kung anong result, so ang nasa utak ko na lang sana matapos na para malaman ko agad ang resulta. Hindi na ako makakadala ng camera at hindi na rin ako makakapag-film kasi bawal magdala ng any phone or camera doon sa loob ng immigration. So fast forward dahil na hindi ako nakapag-film doon sa loob at of course hindi ko na rin na-film yung pag-iyak ko kasi sobrang halo-halo na yung naramdaman ko because na-deny ang ating application but it's okay, iniyak ko lang siya, tinulog ko saglit and after that one nag-order na ako ng Jollibee. So, syempre, i-acknowledge lang muna natin yung nararamdaman natin kalungkutan and then bangon ulit. Bangon agad. So, maybe this time, hindi pa siya para sa akin. I know sa sarili ko na na-prepare ako. Maraming nagsasabi na doon sa previous vlog ko na ang dami kong maling sinagot, ang daming red flag sa sagot ko. Since I'm a first-time applicant, sinunod ko lang din yung mga advice sa akin. So, kung mali man yun, now I know. So, see you soon, US. Maybe not now, but soon. Hi there. Ano yan? Video. Tapos ka na ihi. Ito na yung pool area. Nagsiswimming na si Carla doon tsaka yung pamangkin ko. So, tatlo yung pool area. Pakita ko sa inyo yung ito. Ito yung pinaka-main. Tapos may lap pool doon. Tapos may pang-kids. Meron ding jacuzzi. Hindi ako masiswimming kasi hindi ako marunong. For the tampisaw lang. Ayan. So, maganda na dito to. Pag dali nyo yung family nyo. Sobrang ganda dito. Wait lang. Doon tayo sa pinakauna para makita nyo yung itsura.
morning. Wow. Love ate Carly. Love ate Carly. Oh, love ate Carly. Wala na. Hindi mo makikita. Pero dito, kikita ko. Dance nga, EJ. Good morning. Ano yung dance mo? Ocho. Karaan man ay mong dance. Pabukas. Ayun o. Mainit yan. You have your mango shake. I have my coffee. And, ang laki ng pancake. Wala kang pasta. Sabi mo pancake? Hindi. Ikaw? Ay, hindi. Rice lang ako. Kasi ang dami mo. Ilayo mo, anak. Hindi ko makita ah. Gusto nakikita. Hindi naman natin yan mauubos talaga. 비가 내리면 자연스레 너를 떠올려 따스해지니까 Don't know how I can explain Yay! We are eating pancake. You're the cure to all my pain 널 좋아하나 봐 널 사랑하나 봐 이제는 더 이상은 숨길 수 없잖아 내일도 아껴줄 거야 안아줄 거야 We're meant to be You can't deny it all 다가갈 sila ate. 거야 달려줄 거야 You're my sunshine after rain 이뤄줘라 지게 빈 하늘을 봐 또 꽃피는 하늘과 Silver lining Wow, starstruck ka? Wow!